போன கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், எக்ஸசைஸ் 1.1 அதாவது அட்ஜாயிண்ட், இன்வர்ஸ், அதோட ரிகார்டிங் சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம். ரைட், சர்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு நான் அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தேன், அதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், பண்ணியிருப்பீங்க டெஃபினட்டா, நான் உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து we are going to enter into how to solve linear equation by matrix method. How to solve linear equation by, it is called matrix inversion method அப்படின்னு ஒரு மெத்தட். மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் மூலமா நம்ம XYZ கண்டுபிடிக்க போறோம். அன்னோன்ஸ் ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னா, உங்களுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷன், ரெண்டு அன்னோன் XY தான் இருக்கும். XY நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் மூலமா நம்ம கண்டுபிடிப்போம். செகண்ட் கேஸ் வந்து you will be given 3 linear equations. 3 linear equation இருக்கும், 3 unknown இருக்கும், namely x, y and z. அதே மாதிரி அந்த மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சால்வ் பண்ணி what is x, what is y and what is z, that we are going to find out. Before that, I just want to motivate you regarding, I want to tell you some 7 steps to achieve success. Definitely, because each and every student needs how to achieve success. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சக்சஸ் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே இருக்கு, நம்ம ரூம்லயே இருக்கு, நம்ம வீட்லயே இருக்கு. You can have in your home itself, because home is like your temple, right? அது நம்ம தெரியாம வெளியே போய் எங்கெங்கயோ நம்ம சுத்தி அலையிறோம் கஷ்டப்பட்டு. வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் 1 to achieve this, your home, உங்க வீட்லயே இருக்கு, எங்கேயும் நீ தேட வேண்டாம். You can see the roof, ceiling. Step number 1 is roof, ceiling. No, எதுக்கு நம்ம சீலிங்கை சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்ப சீலிங்கை நான் வந்து உங்களை பார்த்துட்டே பார்க்க முடியுமா, மேலதான் பார்க்கணும். மேல பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஆல்வேஸ் we should have higher aim. நம்மளோட லட்சியம், நம்மளோட குறிக்கோள் வந்து எப்பவுமே உயர்ந்ததா இருக்கணும், அதனால தான் மேல பார்க்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 2, நம்ம ரூம்ல டெஃபினட்டா கிளாக் இருக்கும். நான் அந்த ரூம்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், இந்த ரூம்லயே அங்க கிளாக் இருக்கு அந்த சைடு. The time is 8 PM. I should not waste your time and my time also. The clock shows that each and every time, each and every minute is very, very important. Time is precious. Point number 3, டெஃபினட்டா எல்லாரும் ஒரு ஹால்ல ஒரு ரூம்ல வந்து ஒரு கேலண்டர் இருக்கும், டெய்லி ஷீட் கேலண்டர். நம்ம டெய்லி கிழிச்சுக்கிட்டே வரும். நேற்று இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு இருக்காது, இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது. ஸோ what I'm trying to say you is, each and every day you must update yourself. உங்களை நீங்க புதுப்பித்துக் கொள்ளணும். டெய்லி நீ என்ன பண்ணணும், அப்படியே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். யூ மஸ்ட் கெட் thirsty of getting knowledge. இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு என்ன படிக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ மஸ்ட் பிளான். இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ கேலண்டரை நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். 3 steps நான் சொன்னேன் உனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, ரூஃப் ஆர் சீலிங், டு ஹேவ் ஹையர் எய்ம், ஹையர் டிட்டர்மினேஷன். பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ் clock. Clock says that every minute is important. Never waste a minute in your life. அதான் கிளாக் சொல்லுது. தேர்ட் வந்து கேலண்டர், டெய்லி ஷீட் கேலண்டர். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷீட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஒரு நாள் நம்ம ஒன்று கற்றுக்குறோம், நாளைக்கு ஒன்று கற்றுப்போம், நெக்ஸ்ட் டே ஒன்று கற்றுப்போம். ஸோ யூ ஹேவ் டு அப்டேட் யுவர் செல்ஃப். பாயிண்ட் நம்பர் 4, எல்லா ரூம்லையும் டெஃபினட்டாக வந்து இப்போலாம் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஏசி இருக்கு. ஏசி எல்லாம் போக வேணாம், நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியே பார்க்கலாம். டெஃபினட்டாக இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கேன், எனக்கு தலைக்கு மேலே ஒரு ஃபேன் இருக்கு. பாயிண்ட் நம்பர் 4 இஸ் ஃபேன். Fan says that always you must be very cool. Keep cool yourself. Be relaxed. Don't get tension. Don't get nervous. While you prepare for exam, while you attend the class, or while you taking the notes, whatever it is. எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து டென்ஷனே ஆகாத கூலா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா யூ கேன் அச்சீவ். ஃபோர்த் ஸ்டெப். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து மிரர். எல்லா ரூம்லயும் மிரர் இருக்கும். மிரருக்கு முன்னாடி போய் இப்போ நம்ம கோவமா பேசினா மிரர் திருப்பி நம்ம பார்த்து கோவமா தான் பேசும். நம்ம சிரிச்சா அதுவும் சிரிக்கும், நம்ம அழுதா அதுவும் அழுவும். வாட் எவர் வி டூ இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இமிடியட்லி. இப்போ நீ ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போற அப்படின்னா, ஒன்று ஆக்ட் பண்ண போற அப்படின்னா, எப்படிப்பட்டு நீ ஆக்ட் பண்ண போற, ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட். கோவமா பேசினா அவனுக்கு கோவம் தான் வரும். சிரிச்சுக்கிட்டு ஹாப்பியா அவனை மோட்டிவேட் பண்ணினா அவனுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோமோ டெஃபினட்டா அது வந்து நமக்கே திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். திங்க் பிஃபோர் யூ ஆக்ட். This is what the mirror says. So திருப்பி நான் அப்படியே உனக்கு குயிக்கா ரீகேப்சுலேஷன் பண்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன சொன்னேன், ரூஃப் ஆர் சீலிங். செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட் கேலண்டர். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? பாயிண்ட் மிரர். சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் இஸ் விண்டோ. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரூம்ல ஒரு விண்டோ இருக்கும். விண்டோ வந்து என்ன அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு லேர்ன் சர்டன் திங்ஸ் அரவுண்ட் யூ.
what is happening around you. Just open your window, you can see the world, what is happening around you, in and around you. உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விண்டோவை திறந்து பார்க்கறது தான் விண்டோ சொல்லுது. நம்மளை சுத்தி நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதான் விண்டோ. நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 7 வந்து டோர். ஒரு டோர் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கு, இப்போ திறக்க முடியல. நம்ம வந்து திறக்க முடியலன்னு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம். we will try to open the door. ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டா என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளவு ஃபாஸ்டா திறக்கிறோமோ அவ்வளவு ஃபாஸ்ட் நம்ம வெளியே வருவோம். ரைட்டா? அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to motivate yourself. That is self motivation you must do. நம்மளால முடியும், we can do. First you believe yourself, right? உன்னை நம்பு, automatically definitely you will achieve success. So please keep all the 7 points in your mind. Definitely proof. Who is mirror. Point number 6 is window. Point number 7 is door. எல்லாமே each and every components வந்து 7 components வந்து ஒன்னு நமக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. இதுல இருந்தே நம்ம இவ்வளவு விஷயம் கத்துக்கிட்டு we can achieve the top most level in your career, right? Wherever you go. So shall we start our next concept, exercise 1.2, right? The concept is solution of system of linear equations by matrix method. Solution of system of linear equations by matrix method or matrix inversion method, right? Okay. As I told you already, first case வந்து இங்க case 1 will be given two linear equation with the two unknowns. Let us suppose that the two linear equations are a11x plus a12y is equal to b11. Let the second equation be a21x plus a22y is equal to b22. b22, b suffix 22, right? Something, whatever it is, b11, b22, some numbers. So here a11, a12, a21, a22 இது எல்லாமே வந்து எல்லாம்னா கேட்டா எல்லாமே numbers. They are all real numbers, constant. அதே மாதிரி b11, b22 வந்து என்னப்பா, constant தான். Here we don't know what is x and y. These are the two unknowns. இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சால்விங் த லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு பாத்தீங்களா, இது நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சுட்டு வருவீங்க, 9th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே பார்த்துட்டு வருவீங்க. என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு உங்களுக்கு, எலிமினேஷன் மெத்தட், ரைட்? அப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட், அதுக்கப்புறம் என்ன மெத்தடு, கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ், தென் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, ரைட், கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி இது ஒரு மெத்தட். என்ன மெத்தட் நம்ம படிக்க போறோம், மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட். ஓகே, மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் தான் நீ சால்வ் பண்ணணும். வேற எந்த மெத்தட் நீ சால்வ் பண்ணா will not get any marks. தான் சொல்ல வரேன். சம் வந்து சால்வ் பை சால்வ் த ப்ராப்ளம்னு கொடுத்தா கூட ஏதாவது ஒரு மெத்தட் தான் நீ போடணும். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஒன்று வரப்போகுது, தட் இஸ் கால்ட் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். டெஃபினட்டா நீ வந்து சால்வ் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு மெத்தட். சால்வ் த ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னா எதர் யூ ஹேவ் டு சால்வ் பை மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் ஆர் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட். சப்போஸ் மெத்தடை கொடுக்கலன்னா நான் சொல்றேன், மெத்தடை கொடுத்துட்டாங்கன்னா பர்டிகுலர்லி யூ ஹேவ் டு சால்வ் பை தட் மெத்தட். சால்வ் given linear equation by matrix method. அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் தான் நீ பண்ணணும். ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா புரிஞ்சிருக்கலையா, தெரிஞ்சிருக்கா தெரியலையா அப்படின்றது செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சால்வ் த லீனியர் ஈக்குவேஷன் பை டிட்டர்மினன்ட்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டா யூ ஹேவ் டு பர்டிகுலர்லி சால்வ் பை டிட்டர்மினன்ட்ஸ் மெத்தட் only. No other method you should not use. வேற எந்த மெத்தட் நீ போகக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ரைட். இப்போ இந்த ரெண்டு லீனியர் ஈக்குவேஷனை வந்து I am going to write in the matrix form. So that is called the matrix equation is. நல்லா கவனிங்க. Matrix equation is, you must write the coefficient of x and y in the first two linear equations, a11, a12, a21, a22 into xy. It is equal to, what is the right hand side, b11, b22. This implies you call this matrix as some capital A, this matrix as capital X,
this matrix as capital B. So here capital A is called what? It is called coefficient matrix. Capital X is unknowns, X, Y, that we are going to find out. Capital B is called right hand side constant. From this, we are interested to find out what? Capital X, because we are focused to find out the values of நமக்கு என்ன வேணும்? XY தான் வேணும். அதனால தான் இந்த X நமக்கு வேணும். Here A is called coefficient matrix. Capital X is called what? Column matrix. Capital B கூட column matrix தான். Here நமக்கு X வேணும் இல்லையா? இப்போ இந்த A நம்ம என்ன செய்யணும்? We have to eliminate. So for that I am going to multiply A inverse on both the sides. What is the next step? Multiply by A inverse on both the sides. இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. A inverse into A into X is equal to A inverse into B. So this you know already know. What is A inverse into A? It is I. I into X is equal to A inverse into B. So what is I into X? X only is equal to A inverse into B. So X is equal to A inverse into B. This is a formula. Take it as a formula to find what? Solution of system of linear equation by especially matrix method. So matrix method படி நீங்க சால்வ் பண்ணனும்னா ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன ஃபார்முலா அது? Capital X is equal to A inverse into B. So this is the formula. We will call this as sum. ஒரே ஒரு சம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா? So take down exercise 1.2. Second question. First question is homework for you. ரெண்டுமே ஒரே மெத்தட் தான். மூணு क्वेश्चन இருக்கு. First, second, example 1.7. மூணுமே 6 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்கப்பா. எக்ஸசைஸ் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சம் வந்து 6 மார்க். செகண்ட் ப்ராப்ளம் நான் போட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து ஹோம்வொர்க். அதே மாதிரி தான், சேம் மெத்தட். You can watch, you can do it by your own. Doubts will be clarified later, right? Don't worry. Exercise 1.2. Take down the second problem. Solve (7x plus 3y is equal to -1), 2x plus y is equal to 0. By which method? Matrix inversion method. By matrix inversion method. What is the first step? Step number 1 is you have to write the two linear equation in the matrix form. That is, the matrix equations is matrix form la எழுதுங்க. என்ன வரும்? matrix form எப்படி எழுதணும்? இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயும் you must tell me the coefficient of x and y. First equation la tell me what is the coefficient of x? 7. Coefficient of y என்னப்பா? 3. Second equation la tell me what is the coefficient of x? 2. What is the coefficient of y? 1 into xy is equal to, what is the right hand side constant? -1, 0. Now we will call this as capital A to capital X is equal to capital B. From this, the formula ஞாபகம் இருக்கா? Straight away you can write that formula, because the formula எப்படி வந்து நான் derive பண்ணி காமிச்சிட்டேன். Just write the formula directly. Capital X is equal to A inverse into B. The formula படி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to solve this problem. So first step வந்து we are going to find out A inverse. What is the formula for finding A inverse? 1 by determinant of A into joint of A. All this as equation number 1. What is determinant of A? Determinant of 7, 3, 2, 1. Expand பண்ணுங்க. What is 7 into 1? 7 minus 6. It is 1. That is not equal to 0. So A inverse exists.
next you find out what is adjoint of A. Adjoint of A நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன். You interchange elements along the main diagonal. 1 இங்க வந்துரும், 7 இங்க வந்துரும் இல்லையா? இந்த சைடு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to replace the symbol -2 -3. Substitute these values in equation 1. What is equation 1? A inverse is equal to 1 by determinant of A. It is determinant of A 1 into adjoint of A 1 minus 3 minus 2 7. What is that again? Same. So A inverse வந்து 1 minus 3 minus 2 7. Next. Substitute everything in star. Capital X is equal to, what is A inverse? 1 minus 3 minus 2 7. Into, tell me what is capital B? Minus 1 0. So can you tell me what is for capital X? Capital X na enadhu? It is nothing but xy. Xy தான் நம்ம capital X னு assume பண்ணிருக்கோம். சரியா? xy is equal to the square matrix and the column matrix multiply பண்ணுங்க. Wait fast. What is 1 into minus 1? Minus 1. What is minus 3 into 0? Minus 0. Next, take the second row and first column. Minus 2 into minus 1 is 2 plus, what is 7 into 0? 0. Simplify this, minus 1, 2. So therefore, the equality of matrices, the values of x and y are minus 1 comma 2. So the value of x is minus 1, the value of y is plus 2. So this is the final answer for this problem. இப்போ இது வந்து கரெக்டா தப்பான்றது எப்படி நமக்கு தெரியும்? நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Check. Substitute the values of x and y in any one of the equations, right? You can call this as equation A, this as B also. Or some x, வேற ஏதாவது ஒரு பேர் கூட நீங்க கொடுக்கலாம், right? C, you can take it as B also. Substitute the values of x and y in either C or D. D எடுத்துக்கலாமா? Capital D equation என்ன பாருங்க? 2x plus y is equal to 0. 2 into, tell me what is the value of x? What we have found? Minus 1 plus, tell me what is the value of y? 2. Minus 2 plus 2. என்ன வருதுப்பா? 0. Correct, right answer வருது பாத்தீங்களா? So therefore your answer is correct. Right? இதே மாதிரி தான் same steps you have to follow to do the first problem. Right? That is homework. Plus this example also you can work it out because it is already worked out in the textbook itself. Example 1.7. So in the next class I will teach you how to find out x, y, z. That is how to solve the 3 linear equation with the 3 unknowns by the same matrix method. Okay. Until that, take care.